Karibuni, 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 karibuni. Karibuni, mkoaje watu wangu? Welcome, welcome, welcome. Mnanionea wapi leo? Rudy Icon. Niaje Steven Wagwani Wens bro. Wagwani Wens bro. Inamaanisha nini hiyo? Koreb. What does that mean? Tuko fiti live from Doha. Doha. Katari. Where you guys logging in from? Mnanionea wapi? Welcome, by the way. Welcome to the Saturday live session. Leo tuko na exactly nini 1 hour 45 minutes. So I'm here kujibu maswali. Chomba, karibu sana. Big up bana, big up to Chomba. Yeah, asante sana, by the way. Thank you for all my members. Shukran sana. Okay. Stevo Kamore, niaje Stevo? Big man, niaje Kim Kahura? Owen Timo from Joska. Mala, nilikuwa nauliza picha ya green card ikieditiwa background inatumikaga. Wanakuambiaga usi manipulate, don't manipulate the picture. Ukimanipulate the picture inaharibu maneno. Tosh, welcome from Muranga. Sio Kimau. Anthony Karaoke watching from Mombasa, bro. I want to register. For DV. October. Bado uko na 2 months, August, September. Alafu zifunguke. I think DV lottery ya hii mwaka bado sijaangalia. I think it's starting the beginning of October. Michael Njoroge, salamu from UAE, huku ni joto. Tunashukuru. James Jano from Nairobi, Kenya, big up man. Maisha States, fiti. Please, I've tried to Google and search for au pair agent. Sijapata. Bado au pair agent wa wapi? Dixon Samuel. Ujapata. Uko wapi? If you're in Kenya and you're looking for an au pair, that's negative. You won't get an au pair. You won't get an agent wa kukupeleka to the US. But maybe au pair Europe. Na naweza kuwa na nini. I could be wrong. But maybe Dixon ask your question better. Hello Beatrice Kiambu tuned in. Hilary Kibet. I'm here to ask ask a question for green card. Okay. Hilary, karibu sana. Welcome, by the welcome. Show me some love, maze. Show me some love. Like, love, share, comment. That's how you show me love. Maze. Alafu, we can jump into the questions. Leo hatuna nini. We can jump into the questions. Kama we ni member, by the way, and you want to come up, let me know. Alafu nitakuingiza hapo ndani. I will put you in hapa. Nitakutumia link upande. Uliza swali. Tuongee personally. Big up from Bahrain.
Albanda Islands. Nataka kuwa ready please bro as early as possible. For the picture. Niaje Sebastian Jirk. Can M1 visa be converted to green? Good question, Simoa Chomba. I want to ask about F1. Oh, Chomba here. Let me send you the invite. Since wewe ni member, you can panda hapa and ask a question. You can panda here and ask a question. Greetings from State House. Ahead of time, I appreciate your contents. Shukran. So, Hilary Kibet is asking, hello, here to ask a question about green card. Mtu akipata D minus, anapata visa. I told by someone no visa, asking for my friend in Kenya. I think kuna hiyo nini. It is not on paper. Ati ukikuwa na D, ati unanyimwa green card. I think it's become more of a nini. Unajua wa Kenya sometimes when one myth is passed on to the next generation, it keeps on passing. Me, I have not met anywhere it says if you get a D, you will not get your green card. I have not seen it anywhere. No, not seen it anywhere. Because why would they do that if they are letting somebody with work experience, somebody who has not gone to school, to that same high school, if they can come to the US with work experience, why would they not? Why would they not give a chance to somebody who actually went to high school and graduated? So I think stories are jaba. Your story are D. Personally, I have not met anybody who alikuwa alinyimwa na hiyo D. I have not met anybody alinyimwa na hiyo D. So so siezi, I don't think nini. Na if someone akona hiyo, if someone has that literature mahali imeandikwa ati if you have D then you upate green card, tuambie. I think basically it's usually how you interview. Unaenda pale kwa interview, wanakupea. Because getting some people are not book smart, but they are street smart. Because the US needs those people. Blue collar jobs are very important everywhere. Blue collar jobs are important in the US. So hizo ni jaba ati stories are D. Ati if you got D utapata nini? Hi Sialo. Shukran. Welcome by the watu wa TikTok, tuko. Thank you Sialo. But tuko live pia YouTube. So nasoma maswali. Thank you Sialo. So yeah, Hillary, hizo ni stories za jaba. But yeah, welcome to the Saturday live session. We ask questions alafu mimi nitakujibu. If you are my subscriber hapo TikTok, if you are a member hapa YouTube, if you come to YouTube, naweza kupandisha if you want to ask questions bila kutype. If you want to ask questions one on one, nitakupandisha hapa hivi tu nini, tuongee. Otherwise, ati ongoja. Dickson Samuel anauliza, any genuine agents huku Kenya please? Niko Kenya, Nairobi. Agents wa nini? Najua agents wanaweza kuleta nursing. So yeah, na hiyo ni EB3. Kuna agents wa J1 visa, which is a work visa. So I mean, there's some agents who actually, I know sometimes we generalize and say you can't use agents, but there are some specific fields that
you need an agent for you to come to the US. And those are mostly work visa related. EB3 visa. EB3 visa, if you're coming here to do nursing, you need those agents. You need those agents. So Akina MedPro, Avant, O'Grady Payton, Interstaff. So you need those agents. But also J1 program. J1 program, if you're coming with a J1, which is a work visa, you need, it's an exchange visa, but most of the time you come here and work. J1 visa, you need those sponsors, designated sponsors, what you would call agents. And those ones are listed in Bridge USA. Bridge USA has all of them listed down. So if you want to know which ones they are, I've done a lot of content up on my YouTube that can also some cruise ships. Some cruise ships, they have agents that are recognized by the actual cruise lines. So like Kuzon, you see Kuzon, if you go to the actual websites, you will see some of these agents listed. But other than that, our agents wengine hapana. Chomba. Yes, bro. Hey, what's up, brother? Good, bro. Sema nisikie. Okay, I wanted to ask about F1 visa. Okay. Yeah, so particularly about even before going, particularly about scholarships. Okay. So would you kindly maybe, I don't know how you can explain it, whether it's possible Kenya, not for the case of other many Kenyans who are interested, maybe studying masters in US. Is it possible for financing through a scholarship fully funded or partial, or how easy or how possible is it, Is or it how to get hard? scholarship or Yeah, how to go about it? yeah. Sawa. Any Okay. other, let me know. Any other question? Alafu, what I'll do, kwa sababu, I'll show you with Nini. I'll share my screen too. Is that the only question you had for today? Okay. Scholarship? Another thing, maybe in the Mm-hmm. future, because sometimes, okay, in the future, can the DV application affect the F1 interview in terms of maybe showing the intent of being an immigrant instead of an immigrant? Okay. All right. All Maybe right. those two. Okay. Maybe those two for now. All right. Thank you. Sawa. Bye. Shukran. Aya. I'll aya. Sante Chomba. So Chomba, let me start with the first one, because the first question is easier than than the scholarship. The scholarship one, I'll take you through the process. But as far as DV lottery, I have seen a lot of not a lot, just a few people saying that if you apply for the DV lottery, it affects your chances of getting your non-immigrant visa. And I don't think that's accurate. Because personally, I know so many people who applied for the DV lottery, they were denied. They applied for their visitor visa, their student visa, and they got it. So that is, for me personally, I have so many people who've gotten visas, they've come. A lot of them applied DV lottery, they did not get. So when you play the entry, you're not submitting any. The only thing you're doing is, it's like a lottery. You're putting your name out there, and you're putting a picture and some few information, and then they are running this lottery thing to make sure to see whether you're going to be successful or not. And so you applying for the DV lottery, and you after that going and applying for another non-immigrant visa, I don't think they because I don't even think they keep all that information. It is not a petition.
Because first of all, somebody could apply on your behalf. You don't, because some people just apply for you. Somebody could come illegally, take your picture and apply for you. It has happened where some people have gone ahead and applied for other people, and then all of a sudden they win. And so just playing the entry, how can that affect your future? Because who can, like, how can they say that you purposely applied for that? Because they don't know. Somebody else could apply on your behalf. So it's just an entry. It's just an entry for them to run the DV lottery. And then once the DV lottery is run, so this is where now it comes to affect you. If you are selected, then you have to file a petition, which is the DS 260. Now, when you file the DS 260, now you have declared your intent to move to the US as an immigrant. So now, after you've submitted your DS 260, in the future, if for some reason you do not are not successful, because it doesn't, just because you are selected doesn't mean you'll come to the US with a DV lottery. But when you are selected and you fill the DS 260, you've already declared your intent to move to the US. So now it becomes even difficult to try and convince them otherwise, because you've already declared, I won, and I actually want to come and live in the US, because that's what you did when you filled out your DS 260. So that is the only time. But at just playing the entry, anybody can play the entry for you. It's just throwing your name in the hat, and then they run the thing. You're successful or you're not successful. If you're not, then try other visas. A lot of people have done that, and they've gotten other visas other than the DV lottery. So scholarship, it's a question that is asked often. How do I go about scholarships? I'm gonna try and use the University of Memphis. I'm gonna try and use the University of Memphis, and I will share my screen. So that you guys can see it. All right. So the best way when it comes to getting scholarships in the US, there's no easy way to get a scholarship. But there's so many scholarships that go unused every year. That is a fact. Billions of US dollars in scholarships go unused every year. That's because most people here in the US, they would rather apply for student loans, or some people go ahead and do FAFSA. So student loans, FAFSA, some people pay for themselves, and a lot of people don't want to spend the time to actually submit an application for a scholarship, because you have to state your case. You have to state your case. Why should we give you this scholarship? You have to write an essay to plead your case. Why should we award you this scholarship? So, and a lot of Americans don't want to do that. A lot of them just go ahead and apply for student loans, or some of them who qualify, they apply for FAFSA, which is financial aid. Others pay for themselves. A lot of people do that. You're working and you're paying for yourself. So some people decide, I'm not going to take loans. I'm not going to apply I'm just going to work, and I'm going to pay for my own school fees. So what ends up happening is a lot of scholarships, and they end up being unused because not many people are applying for that. Now, it is often difficult unless the school sometimes the school asks for applications. For if they have funding, they can ask for applications for potential people who apply for this. If you're a scholar, if you're a researcher or whatever, apply, and then you'll be considered for scholarships. That happens. But most times you have to first be admitted into the school before you can apply for scholarships.
So you have to have applied to the school and been admitted to the school, and then you can apply to the scholarship. So the other way of bypassing, if you like want to know, hey, is there, if you want to know if there's funding in this particular school, there's a way you can go behind it. And that is by going to that particular school, going into their websites, and going into into, because every department has its own website. They have, information on who's the department head, on all those so many things. They every department head, they give you like they give you the contact information, they give you the email, they give you the phone number of this professors, of these department heads. So if you don't want to first apply to the school and then find out whether there's scholarships to apply, and you wanna know before, ahead of time, that is a way you can be able to go about it. Go to the particular department that you want to apply to, and then look up the information of the person. You'll have an email. It is recommended for you to use an email versus giving them a call, because you never, especially the way people here are with personal space. It is more professional for you to send an email. Send a professional email, an email uh, to the department head, the person who is in charge. And you can plead your case. You can say, hey, who are you? Why do you want to come study? Why are you interested in that school? Why are you interested in that program? Why that professor? Do some research on that professor, the work that they've written. When you do work, it's published and all that stuff. And then in that email, you can go ahead and ask, is there funding? You know, is there funding for uh, that particular program that you want to? Does the school have any funding? Or sometimes you can bargain your way into it. You can say, hey, I've looked at the tuition and everything, and I I I have I can be able to afford half the funding by myself. Is there a way the school can be able to supplement the rest? Can I get scholarship? Is there funding to pay for half? So that's kind of bargaining. You're bargaining your way. Like, I'm really interested in your school. I'm interested in your program. I have half. I'm only able to raise half the amount. Are you able to supplement the rest? And that conversation, the way you write your email, it goes a long way. Because sometimes they respond and say, I don't have. There's no scholarship. So then it gives you an opportunity to ask, because professors and scholars, they talk to each other. They know, like, one school, they know, okay, this particular professor has funding in that area. You can ask, do you know, is there another person, is there another school, is there another professor, is there another department you can refer me to, that that can that can help me? So that is a way you can be able to know whether there's funding in that school before applying for that particular school. All right. But then most of the time, it's, you have to apply to the school. After you apply to the school, then you get access to the scholarships. And so let's go to the University of Memphis. And let's go to the University of Memphis. And let me go. Let me first share. Present. Share screen. Uh, Scholarships. All right. And okay. So this is the University of Memphis. It's in Memphis, Tennessee. So they have a page called scholarship. So pretty much most of the schools, you go to their pages and they have a search. You can search scholarships and they'll bring you to that page. But what I'm gonna do is I'm gonna go to the programs. So let me go to academics, and then colleges and schools catalog. Let's go to the graduate catalog. If you go to the graduate catalog,
catalog and looking for the programs. Faculty, research, university, regulations, programs, degree programs. Oh, you guys are not able to see. Let me try and make it bigger. Try and make it bigger for you. I think you can see it now. Okay. So we're here at degree in programs. So list all the degrees that the school offers. Let's choose. I don't know. Do you wait, Chomba? If you can type, maybe I can look at the program that you're interested in. Doctoral, so PhD, graduate certificate, computer science. Okay, let's. I did not see an. Let's choose one masters of public health, masters of. I'm buying time to see. Let's pick one of the public health masters. Masters of public health. Applied mathematics. All right. There's applied mathematics. Let me see, graduate school. Trying to go to the page. They usually have listed their graduate programs. And I haven't looked at University of Memphis before. This is a university that came into my mind. Sometimes these websites, they are not very friendly. Carnegie R1, doctoral, graduate catalog. Just is the catalog. Graduate school programs by college. If this one doesn't pan out, we'll look at another university. Or programs by college. Psychology PhD. Clinical psychology. Usually they give you the information here. Requirements, credit hours. Man, these people, they don't give you nothing. This is the first one. They don't give you. Let's look at University of Tennessee. University of Tennessee. Volunteers. I actually have a video of the university that I took a video of the school. If you want to know, I'll be posting a video. Programs.
Yeah, but anyway, let me show you the let me show you with Tennessee. So basically, it's supposed to show you information about the department, particular department, and like who to contact, who's the department head, and all that stuff. Uh, but I'll go ahead and show you. So now, if you come to their page and you want to see what scholarships are available, there's a search bar. There's a search icon there. And all you need to do is just say scholarships. As soon as you say scholarships, you search scholarships, uh, it should bring you search results. All right. So you see, it's giving you scholarships. There's international scholarships. We can maybe click on those. International scholarships. All right. So we're into the page of international scholarships. So when you click, this is where it takes you. Um, so it takes you here. It says funding and education. There's international merit scholarships, and then it gives you the information whether you're applying for the J1 or the F1 visa, and tells you the deadlines on when the scholarships are available. When the scholarships are available for the spring, for the fall, it tells you there is no scholarships for the summertime, and then all right. So there's undergraduate, and it kind of gives you the requirement for you to be eligible, but it also has like the graduate student eligible. So, and then it gives you all this information. It tells you, so we'll go into the graduate scholarships that are available, but it tells you graduate assistantships. Graduate assistantships are awarded through individual department. So this is what I was telling you. So you have to talk to the particular professor, and if there is funding, then the professor will uh, you know will either recommend you, and then your I-20 will be processed through that, telling you about you've been awarded graduate assistantships, whether it's a full tuition waiver or stuff like that. But so it tells you, please contact your department to find out more about the application process, which is what I was trying to get to, is to find that particular department. But their website, not every website is student friendly, and I didn't have, maybe if I had a particular degree in mind, it would have made it easier. But what you do is you find that particular department, and then reach out to the department head to find out about all these things. Do you have funding? Are there scholarships available? And then the professor, the department head, will give you, will tell you, this is what you need to do. uh all right. So yeah, and it tells you here, graduate assistantships are only offered by the department, so they're not offered by the school. Additional so there's additional scholarships. There's like the Tiger Scholarships Award. All right. So like if oh, this is just the application. This is just the application, I think. Yeah, that's just the application to the school. It's not the application for the. All right. But I will share this screen that shows you all the scholarships. 2023, I'm sure they update it every year. So you'll see next year, you'll see the 2020, 2024, 2025, but this is 2023, 2024. And I don't know if you can see. So this is if you click on scholarships, this is where it takes you. So these are the scholarships opportunities available.
and it tells you whether, so looks like they've already been applied to. Obviously, we're in August, so most of them are probably ended. But it gives it gives you all the scholarship. So it tells you, uh, gives you all this information. If you want to know info on each particular, just click on it and it'll take you there. Take you there. Like if you're a freshman, you're doing engineering, there's a scholarship for you. Uh, Freshman is a first year. So like first year of college. So yeah, you have all these scholarships that are available that you can go look, see if you qualify, and then go ahead and apply. But obviously, this is very late into the season, and uh, I think all of them are gone. All of them have been awarded or they've been closed. Not necessarily the scholarships have been awarded, but it probably could have been. It's been closed. It's been closed. All right. So these are you can see how many pages there are of scholarships. All these all these different pages. All these scholarships are available. It takes time. There's 12 pages of scholarships that are available. Not so many people will take the time to look at all these scholarships and see which ones they can apply to. But basically, uh, that's one way to go about it. So you can apply to the scholarship, and then it'll give you, they'll look at your case and then award you the scholarship, or you can go ahead go the graduate assistant or teaching assistant route. I think I think that should cover that question. Yeah, but it's not a one cut fits all. It's something that you need to spend time and invest resources, writing a good email, writing a good essay for you to be for you to get them. But the scholarships are there. Most of the time they're not applied for. So, and yeah, unless there's some that are easy to apply to, some that are hard to apply to. But yeah, hopefully I answered your question, Chomba. It's let me look at um yeah, so same thing here. If I share my screen, University of Tennessee. So these are big schools that I'm showing you. If you Each of them has a search bar. If you go click on search, you can search for scholarship, and it'll take you to scholarship. Tells you one stop student services, and then can share that tab too, and it tells you all the different scholarships that are available for different people. First year students, current and transfers. There's continuing scholarships. There's department scholarships. So yeah, so see, some schools are very nice in the way they place them. There's also like outside and private scholarships. Uh, like rich people usually put endowments, and those are scholarship. Endowment is like somebody leaving a chunk of money and saying, I want this money to be used to help students who are ABCD. That's what endowments are. So like you see here, they have outside and private scholarships. So if you click on those, you'll see them. There's continuing, there's first year, and there's all this. So these are the department scholarships. And if I click on department scholarships, uh, pa, 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 pa. I think yeah, and it tells you to, like, if you see that, if you're an incoming first year student, click there. If you're a current student, check with your department. So a lot of times what that tells you is,
a lot of this, you have to be admitted in that particular school for you to be able to apply for those scholarships. For those scholarships, yep. So yeah, UT sources. These are the scholarships that are available, and then external. Is like Army, ROTC, GI Bill, U.S. Department of Education. So yeah, check it out. Check it out. So yeah, first thing you need to do is you need to determine what you want to do. Find your program of study. After you do that, look for schools that might, offer the program that you want to study. After that, then you can start looking at the websites, and then go on from there. Yeah. All right. All right. Oh yeah, so this one has like University of Tennessee graduate assistantships and graduate fellowships and assistantships. All right. Yeah, just like I tell you, every school is gonna, depending on who made their website, some websites are going to be easier than others. Some are going to be difficult, where you have to navigate. So yeah, so like this one gives you, you know, uh, there's graduate school fellowships and awards, and then there's graduate assistantships. So if you wanna see what assistantships are available, you just click on that. Oh yeah, and then I'll show you something too that is very important. So graduate assistantships, uh, so see this one, like finding a graduate assistantship. So it gives you like contacts that you can contact and ask about. You can contact and ask about. All right. Oh yeah. So what I wanted to show you is this other page here. That it's called, if most of the time if you look for scholarships, you'll see funding news. Funding news is very good, and most of the schools have this on their websites. They'll give you information on which departments got funded. Give information on which professor just got funding. So like here, if you come look here, you'll see they have this funding news, and it's telling you, okay, spring 2024, uh there's there's departments that have been granted scholarships. So and I think some of them too are showing you who got granted. uh, who got granted who got granted. But this is where you'll find if a department, they just recently got funded, then you'll find them in the news. Otherwise, they'll give you information on scholarships and funding. This is usually available on the school websites. All right, so too much on that, but hopefully it was helpful. Uh, Chomba, uko sawa? Yeah, niko poa. You Okay. have really explained it in a better way and for a better understanding. Maybe one last one, kindly, Mm-hmm. about the English proficiency. Is it a must have done before I apply for any university in US, or you can just apply then I do it there? Thank you. Most of the schools, they just because Kenya is English speaking, most of them will exempt you of that. But like when you're going to graduate school, some might require a GMAT or a GRE. So that is where it's like every school has its own, and they'll tell you like uh, like if you go to apply, it'll give you all that info, like
what are the requirements for us. So every school is different. Some might say they need you to do like a placement test. Some say they'll need you to do an English test. Most of the time, if you're Kenyan, they'll exempt you. Even if they say that and you send them an email and ask, a lot of times they'll exempt you. But if you don't ask, then you go ahead and do it, and it's really not needed. So they put it there, but if you let them know, hey, I'm from Kenya and we speak English, a lot of times they'll exempt you. Okay. When I got admitted in school, I didn't do any English test. No, US, most of the schools in US, as long as you're from Kenya, most of them will waive the English. So you don't need to do any IELTS or anything for most schools in the US. But if you're coming for graduate school, TOEFL, no, not the TOEFL. TOEFL is the English test, mostly used in the US. GRE or GMAT, depending on what graduate program you're coming with, is what you have to do a lot of times for graduate school. Now, I did not do either of them. That's because I came with a riskier program. I came as a non-degree student. And so I didn't have to do that. I came and then I pleaded my case why, after the first semester, why I should not do a GMAT, because they wanted me to do a GMAT. And I pleaded Okay. my case. I did good in my first semester, and they held a board meeting and they waived my GMAT requirement. Okay. Maybe if you allow me, I can the last one now, please. Okay. About this Mhm. program, like the airlift, and would you recommend someone to go the airlift way, or like should maybe go my way of looking for a scholarship on my own? Yeah, Kind. I would tell you to do it yourself. It's do it yourself instead of spending all that money to get your visa denied, but also just I'm always a proponent for these are things you, as long as you have some time and information, you have everything you need. You don't need anybody, because you can write an email to the professor. Uh, just applying to these schools are easy. It's online. You feel it's few information and pleading your case sometimes when you asking for scholarships and stuff like that. I would say do it because you're also learning. You're also learning in the process. You're also learning in the process. Some people lose money because I think they ask you for money first, and uh, I've had mixed reactions from people. I Yeah, think a yeah, lot yeah. more, yeah, a lot more negatives than I've had positives. So I can't speak personally. I don't know about it. It's just that it's been asked a lot. But I always encourage do it yourself. These are things you do it yourself. If some of us did it back in 2008, 2009, because I did mine in 2009, and back in those days there was no information. The internet was just is not as advanced as it is today. They've made it super easy today. Schools like you see here, back in the day, you would not have like gone to the website and gotten scholarships. Here they're giving you the scholarships. They're telling you these are the assistantships. If you want to apply, go here. This is the contact you contact. So yeah, do it yourself. It teaches you some things. And once you get here, then it kind of helps you too. If somebody did everything for you and they send you to the US, especially as a student, you have to do things yourself once you get here. And if you're not used to doing things yourself, you'll struggle. You'll struggle. So yeah, save yourself the money and just with a little bit more research and some time on the computer and a few emails, you're good. You're good. You're good. Thank you, brother. Thank you, bro. Santi sana. Aya, sawa sawa, fiti fiti fiti. Aya, mumekuwa mkiuliza maswali mingi. Hopefully that this will be helpful to somebody. Anatafuta nini? Somebody anatafuta scholarship.
DDD. Aya, ulizeni maswali. Some of these things can be boring, but they are very necessary. Very nice. They're good things that a lot of people don't know about. Don't know about. Okay, okay. Any more questions? Let me see. TikTok. How do I pay YouTube kuhusu Congress? Where? How do I pay pale YouTube kuhusu Congress na work visa? Conference. Oh, una nini tu. Ukikuja hapa YouTube ndakuonyesha. If you come to YouTube, I'll show you. But it's you, yeah. So I think I've gone ahead and uploaded most of the videos. They're available to the different members, different levels of members. So if you're a so if you want the months that are good for the visas, F1, J1, and B1, B2 visas, it's already on YouTube. It's already on YouTube. As long as you're an elite member, you have access to that. Have access to that. But also there's also other videos that I'll be posting. I was in Knoxville. I went to a lot of universities in Tennessee, in Knoxville, Tennessee. I went to a lot of universities and colleges in Atlanta. In Atlanta or around the area. And so I'll be uploading, and I took videos. So I drove around, I took videos of these schools. It helps to get ideas of if you're applying to a school and you don't know how the school looks like. It's always good, especially when you're applying to a college. Different colleges are very different, because sometimes you come to some colleges are not very good in terms of helping students with student housing. Some of them are very good in terms of like around the area, there's like student housing options available. Some of them, they don't have that option. Some of them are mostly geared for people who live here. And so if you're coming as an international student and you come to a community college, most community colleges don't have in-campus housing. So you have to find housing elsewhere. Like in a lot of community colleges, if you go on a Saturday, there's nobody in school because they only operate until Friday, and then everyone does their own thing until school starts again on Monday. So what I've been doing is I have a lot of videos on people who are asking me, by the way, for I have a lot of driving videos for technical colleges. So people who are coming for M1 visas, if you want to have an idea, it's always good to have an idea, like how a school looks like. If you look at the websites, sometimes it's hard to tell. But if someone drives around and you like see, because some of them look so good on paper until you drive, until you drive there. And I have, yeah. So right now, when it comes to colleges, like videos that I have on my phone, I have a lot of videos that I need to post on schools, and I'll put them. If you're a YouTube member, then you'll get access to them. It helps to visually see where you're going, so that you can decide, is this school an option, another school an option. What I'll do is I'll keep doing that. So every time I go somewhere, I'll keep taking these videos and I'll keep posting for you guys, so that you can see, you can have it. It can be visual. If you want to apply to a school, it can be visual for you to know. Yeah, I'm actually doing a road trip uh, to North Dakota. I'm doing a road trip to North Dakota. My wife's grandma is turning 100, and so me and the kiddos and
the wife. We are getting on the road next week, and we are driving to North Dakota. So we're going one way and coming back another way. So yeah, so I'll be able to show you a few, and also so and also not only the school videos, but I also have like videos of, hey, if you want to know like Texas. I know a lot of people ask me about Texas because a lot of Kenyans go to Texas and they don't know, hey man, can you show us how Texas is? And so I have, Texas is like my second home because I travel to Texas like 15 or so times every year. And so, and I've taken, so yeah, I have all these videos of like, hey, this is Irving, this is McKinney, Texas, this is Lubbock, Texas, this is El Paso. And it's good to have that visual, to have an understanding. I think it helps you in so many other things. Like, yeah, I think my first video that I'll do the video of Atlanta. I'll do the video of Atlanta because sometimes you're like, hey, I don't have a host. I don't know anybody in the US. What is a way for me to go? How can I come to the US? I don't know anybody. So I'll try and show you in that video uh, how you can come up with, how you can fill your DS, how you can come up with a plan for your purpose, and that is to come to Atlanta. What are some of the places you can go to? And not only just tell you that, but also show you, like, you can come see this. So that I think some of those things, they help visually, because if you go to the interview, you're speaking about something you've actually seen, and there's a different level about going to the interview, speaking about some place you want to go visit, but you don't even know how it looks like. You have no idea. And so, but there's also the confidence that you get when you go to an interview and they ask you questions like, uh what is the purpose of your visit to the US? And you say, I'm going to Atlanta because I'm going to, this is my plan, I'm going to go see this and that. And you're speaking about them, and you've seen them. So this is the idea. I think for me, the idea is give people a visual representation, and and sometimes also, if you haven't seen it, it's hard to process it. You want to come to the US, but you're like, hey man, I have no idea. Yeah. And it can help you choose. It can help you choose between, hey, because I have videos of some, well, where was the last, uh, my last trip to Florida was in the Panhandle. Thank you so much for the love. Was in the Panhandle. Uh, I know I went to the Gulf Shores. So there's Floribama. Floribama is kind of a place between Florida and Alabama. So they have beaches there. They're called the Gulf Shores. Oh, thank you so much. They're called the Gulf Shores, and it helps to have an idea on. Hey, I want to go to the beach. What beach are you going to? Then I can show you, this is the Gulf Shore beach. This is what beach. This is how it looks like. This is, yeah. Look at this place. It has white sand beaches and all those things. It helps. I think it helps. There's something about seeing something and someone coming, writing to you. Because a lot of times what people do is they write for you. They say, okay, or get an agent, and then they're doing your DS, and they're saying, okay, go say you're going here and here and here, and you have no idea. So when somebody asks you questions, you have no idea. All you're doing is you're cramming what has been written for you. But there's a difference that comes to be like, oh yeah, it's because you can see it's white sand beaches, it's beautiful, it's so many things. I want to go to this place and that place and that place. So yeah, I have a lot of content to do. Haven't done it yet, but yeah, it's one of those things. I think I envision kind of giving people more, because I'm a visual person. For me, I'm a visual person. I don't I You can tell me, but
seeing it is different. Seeing is it different. Is it a requirement to have done? Okay, I see that. Oh, Chomba, I didn't see your chats. But yeah, so yeah, that's coming, and most of these are going to be. If you're a member, you'll get access to this videos. Yeah, it's also a way for you to appreciate me, because I could be enjoying these places, but I'm taking my time and filming these places and things for you. All right, so more questions. Oh, thank you, Tishbit, man. Thank you, Tishbit. Thank you for appreciate you, my brother. Thank you. Tishbit Electrical, you guy, my guy. Thank you, man. Thank you for the love you guys are showing me. What about tracking schools? MC Hero. Oh, do you want to? I think you told me you want to. So tracking schools will not probably bring you to the US, but there are programs that are related to tracking that you can come study with. MC Hero, if you're a member, see me kando. I'll give you the school, the programs and the school, and you can look at that. And even bigger, because that's like you go to that school, then you qualify to even become a manager, going to management, versus even just driving. Mwangi Kamau, hi. Kindly, I'm currently doing theology here in Kenya. Can I get scholarships there? Yeah, you can get scholarships to come do theology here. Actually, most of those schools that teach theology, most of them they have good donors who put money into those, so it's easy to get scholarships for Bible studies. Which schools for CNA don't residency for one Jambi, the English is in and out. Hi bro, nimekuwa nikifuatilia sana. Kindly unaweza nisaidia aje? Niko na visit visa. Oh, niko na visit visa, ni apply conference. Anne Waithera, uko na visit visa, una apply conference. Ya hiyo ni rahisi. DM me IG. Sijashikanisha hiyo nini yako. Aya. Have you tried NCAA athletics scholarship in track and field? Hizo ziko. Actually nafaa kunini niko na athletes nafaa niwalete hapa tu watupigie stories zaidi za athletic scholarships. How does one convert visit visa to study visa? You just apply to the school. Alafu ukishapewa I-20 una file kitu inaitwa adjustment of status. Yeah, as long as hiyo shule inakubalisha kuchange status yako ukiwa US, which most schools do, file adjustment of status. Ina change status yako from visit to student. Duchess when ni member. Talk about culinary arts colleges. Duchess ni member. DM me IG kama unataka kusomea culinary arts, ndakupatia options, unaweza apply. Ndakupatia shule options, unaweza apply. Wewe ni member. Mtu wangu, ongea juu ya culinary schools. Shule ziko. So basically unakuja, kuna za baking, kuna hizo pia za nini za ukitaka kuwa chef, zingine mpaka kuna wacha niangalie spreadsheet yangu ya mashule nione shule niko nazo za culinary ziko wapi.
culinary arts. Haya, niko na shule za Washington. So kama unataka kuja Washington, niko na shule za Washington kadhaa, shule kama 5. So kama unataka kuja Washington inakuaga nini for ni safe haven. So huko ndio watu wengi wanaendaga saa ingine juu unaweza soma pia na unachapa wera anda chini ya mae. Haya, kuna nini inafundisha ukitaka by the way kuwa sushi chef. Niko na shule za California, niko na shule ya PA, niko na shule za New Mexico, niko na shule za Kentucky, niko na shule ya Texas. Kama unataka kusoma culinary arts, so that is we ni member, so just DM me IG alafu niambie nitakutumia shule uanze kuapply, alafu depending on we ni member level gani. Ukikuwa elite member hapa YouTube nitakupigisha mock interview, so nitakagua nini yako, nitakagua DS 160 yako na I20 yako, alafu kufanyisha mock interview. Aya. Yeah. Now one of the things ni mi upenda ukiwa involved na process inakusaidianga hata ukikuja hapa. Sorry ya kufanyiagwa kila kitu. Unakujanga hapa America, una struggle. Hapa mtu wangu hapa mtu atakushika mkono. Hapa ni wewe ujitume. Hii America inatakaga unajituma. Ukisema wewe ni mtu wa so naanda so the other nini mbaya na kufanyiwa na agent ni mtu anakufanya ukuwe dependent. They make you dependent and you need to be independent because the culture here is all about independence. Hapa ni kila mtu na kitu yake, mtu na vitu zake, mtu na nyumba yake na watoto wake. Hapa iko hivyo by the way. Na I think hiyo ndio one of the things inakujanga inapiga watu chenga sana. Wanaanza kuingiwa na depression. Ni kwa sababu tumetoka kwa we've come from a culture of people put a lot of emphasis on family in Kenya, but also people have time for friends. It's more communal, like it's a community, even though watu wanasema, even though people talk about toxicity na vile wa Kenya ni wabaya nini, but we come from a community that from a society that is more community. Hapa hivi it is more independent. People stay by themselves. It's things, and that's why like you'll come sahi ukitoka tu hata nikiwapeleka hapa nje kwa nyumba, other than like my kiddos and their friends, si tumejaribu kutengeneza community. So culture hapa hivi by the way, it is not a community. People are by themselves, and so you have to make your own community. If you don't make your own community, utaingia na hizo depression. Na sasa hiyo ndio kitu inakujanga inachanga watu hapa. Ukikuja hapa, people will not reach out to you to ask you how are you doing, uko aje mtu wangu, gota tena, sijui gota tena. People don't do that here. People don't do that even when unaona vile home saa ingine ukipika gas ishe, like you're making food and then the gas runs out, you can run to the neighbor and ask, hey man, can I use your gas to finish cooking? Here the gas runs out, my guy. No, probably the gas will not run out unless haujalipa bills zako. But an example is salt. You run out of salt here. Your food is almost done. You can't just run to the grocery store. You want to go ask your neighbor, hey, can I have some salt? That is a struggle because
Especially if you haven't created these communities, you go knock on the neighbor's door and they look at you and then ask for nini TikTok mnafungiwa kwa sababu you're not tapping. You're not tapping. TikTok mtafungiwa nini? Mpaka napigwa verification. No, you go ask ati sijui can I salt. People will look at you funny. They look at you very funny because that is not something people do. People don't just ask ati for salt. People don't do that. So, where? Refresh. Poleni watu. So maze lazima ujitume. Hapa the culture is kujituma. The culture is kujituma. But yeah. But me, I came here and I noticed people here live by themselves, and you intentionally seek out people. You intentionally seek out your neighbors. Mimi tuko na jirani hapa hata ni mzungu. Sengine hata mimi nashangaanga. Namuonaga amekuja amegonga ni dem. Kujanga anagonga anaambia wife, by the way na wana text na wife, ni chumvi yangu imeisha na kujia kwako, which is very weird. You don't find that ati mzungu akwambia ati chumvi yangu imeisha nimekujia. But I intentionally reached out and created that community such that she feels comfortable to just come over and kusema, by the way, the other day alikuja aya anapika food, nyanya zimeisha, so wife anachukua nyanya anampatia. Ni community. You create kama iko, you create hapo. Ukingoja ati watu people reach out, wazungu reach out to me, sijui ati welcome me, sijui me utashanga hapa ni nini, by the way. Na so ukisikiaga it is lonely, but it is lonely if you stay by yourself. It is lonely if you decide not to reach out. Sometimes you have to, bring a little heaven down here. It's like if I'm not in Kenya, I can bring Kenya with me. Sometimes you don't take out the village in you, you bring out the village in you, which is I've come to realize they need a lot of what we have, like in Kenya here. They do. Mpaka grieving kuna mzungu after achana na nani Jennifer is paka wa jirani alikufa juzi, but we pretty much did the same thing. Hapa hivi tulikuja hapa nikawakalisha chini community ama jirani, nikawaambia, by the way we do it at home, because kuna mse kuna mother alipoteza husband yake, na the way people do it here, if you're grieving, you pretty much grieve by yourself. Alafu people bring you food, casseroles, zinaitwa casseroles na leads. People just bring you food, alafu they come siku ya matanga, unaenda hapo hivyo ceremony ni papa nyumbani, unabaki peke yako ukilia. So unalia peke yako, wanakuletea tu chakula, alafu unalia sengine hata mlii pamoja, kwa sababu wewe unalia, wao hawalii kwa matanga, alafu unabaki unalia peke yako. Hiyo kitu inamaliza watu hapa, kwa sababu hizo kukata. So watu wako na groups za grieve, watu wana go through grief counseling na nini, kwa sababu hawaja grieve. Na unaangalia vile sisi tuna grievingi pale Kenya, pale Afrika, unaona mpaka huko sijui uende hapo Wajaluo wanalia kama kitu kingine. Wengine mpaka hired mourners wameletwa, yani watu wanalia. The whole kama maombolezi inakuwa hivi, kila mtu anakuja kila siku maombolezi. Hiyo ni culture hapa wanahitaji sana na hawana. So watu huku wako na magroups huko,
mtu alikufiwa haku grieve, kwa sababu hapa tu ni hivi. By the way, saa ingine hata ukienda kuomba ruhusa kazini wanakunyima, na sasa hiyo hata mzee alikufa. Uwezi nini, kwa sababu kazi lazima, goals lazima zimitiwe. Saa ingine iko hivyo, lakini kuna FMLA, so unaweza nini, unaweza tumia FMLA. Kwa sasa FMLA ikiisha, kama pengine umepatwa na msiba, ikienda hivi unapata FMLA imeisha, utafanya so hiyo culture hawana. So that's one of the things nini after huyo widow, mimi nikakaa chini nikamwambia this is how we tunamnini, sababu tukimwacha grieve peke yake atabaki hata grieve poa. So we need to do this kila siku. Each family inaenda kumtembelea, tunamkalisha, tunakaa naye, kani chakula tunakula na dinner tuna nini. So tukaanza hivyo kwa culture. Kila siku ilikuwa this family ina coming na kuja in the same way, maombolezi ya Kenya but in an American way. Kuanzia hiyo nini, you notice family, una notice communities. Notice communities, yani una notice tu, yani watoi wa jirani wanakuja wanaingia kwangu wanacheza, watoi wangu sengine wanaenda kwa jirani wanacheza, kwa sababu na create community. But those are things that are unheard of in America. Hizo ni vitu people don't do that. Because why? Unakaaga kwa jirani 10 years. Mtu wangu, na the only interaction ushaikuwa na jirani ni hivi, ukimsalimia hivi. So hizi vitu una create bana, you create what you want. Kama hauna, unakuja unajiundia community yako. Usipojiundia community yako hii America, utakufa na depression, utakufa na loneliness, na hii ndio kitu inamaliza watu, depression. So utajifungia siku ngapi ukiona Netflix ukichill peke yako na karos kako? You can't. Utanini bana, you need people. No man is an island. You need people maze, you need people. So iko hivyo. So in short, nilikuwa najaribu kusema hapa, badala ya kufanyiwa, jifanyie, involve yourself kwa hii process. Ukikuja unajua vitu, ulipiga research, uliwe, ukikuja hapa inakusaidianga kuendelea. Hiyo self starter, watu self starter hapa wanaendaga hapa, hakunaga nini hapa. Unajua hapa, mtu wangu, wewe ni mtu wa kimbelembele, wewe ni mtu wa nini bro, utaendelea, utariwadiwa. Ukiwa wewe ni mtu resourceful, mzungu anaangaliaga hivi, anaona mtu resourceful, anaona nini. Niliwapigianga story the other day ya best yangu amesoma ka university hapo ako Kenya, na sasa jamaa na earn 6 figure. Why? Sababu ya kukua resourceful hapa hivi, in other words, ni mtu ako na mdomo na kutenda. Uko na mdomo na unaweza backup, nitaka mniongea. Najua mimi niko na kuaga na muhahi sana na napenda sana kiniambia baadhi unakuanga na mdomo, wewe ni kama ni mumama, ni compliment mtu wangu. Napenda kuongea. Hii kuongea yangu ndio ilinitoa kwa poverty wewe. So mtu akiniambiaga unaongeaga wewe, unajua mimi kuongea sana pale kwa embassy ilifanya huyo consul aanze kulia anipatie visa, badala aniitisha bank statement yangu ya 15,000 nilikuwa nayo nikisweat hapo chini. Alafu unaniambia unaongea. Nitaongea. Kuongea ni muhimu. Haya, endelee. Bro, unaongeaga sana. Ala. We. Job Karumba anasema by using Mpesa payment unaweza nini. So nilikuwa nimeshare nini ya Mpesa. So if you want to be a member, all you need to do is nini, enda kwa phone yako, download Mpesa app. Ukidownload Mpesa app, na itakusaidia in anything. Ukitaka kubuy anything online na hauna credit card, just download Mpesa app, inaitwa Mpesa Express. Download Mpesa app kwa simu yako, Android, iPhone. Ukidownload Mpesa app, sign in kama kawaida na details zako za Mpesa. Ukiingia hapo kwa Mpesa, ukisha login kwa Mpesa app, enda kwa Global Pay.
Ukienda kwa Global Pay watakuonyesha kwa jinsi ya kuactivate. Ukiingia hapo kwa Global Pay utapata access to your Visa card yako. Visa card itakuwa na details za Visa card number na expiry date na security code. Hizo as long as uko na pesa kwa Mpesa, uko na balance kwa Mpesa, you can be able to pay online. Kama una apply shule, wanaitisha ka application fee, unajilipia mwenyewe. Kama una apply conference na wanaitisha ka registration fee, unajilipia mwenyewe bila ukitaka kufanya anything ka online unafanya hivyo. Ukitaka kubook unaweza hata ukitaka kubook hoteli unaweza book hoteli peke yako hapo bila wewe na hiyo Mpesa app, as long as iko na by the way hapa hivi ukibookingi hoteli most of the time cause ile kitu wataona tu ile hawaitishangi ile kitu hata ni haichargingi, so ukibook hoteli haichargingi until kuna zingine ina depend na hoteli na cancellation policy ya hoteli, so you can book hata kucharge as long as cancel hiyo kitu before whatever, kama ni 5 day ama 24 hours hakuna kitu talipishwa. Hizo hoteli, rental car, hizo ni vitu unaweza book bila kuchajiwa any do. Hawatachukua pesa yako, ita nini tu hiyo credit card yako ita hold hiyo room, ita hold hiyo gari, ita hold hiyo gari. So the same way ukitaka kuwa member unaweza fanya hivyo, download Mpesa app, login Global Pay, activate hiyo kadi, tumia hiyo kadi kukuwa member. Haya, Ben Caso anasema hayo, when I have a diploma in software engineering and was thinking of finding a school to do my degree in the US, they will recognize your diploma. Watanini waambie uko na diploma, waambie saa ingine kama unataka tu kuapply unaweza apply right away, alafu ukikuja hapa unaweza apply kama transfer student. Ukiapply kama transfer student I think utaitishwa West, utaitishwa ufanye you translate your transcripts, kisha translate uzitume kwa shule, the shule will look at them and then decide which ones wata transfer. So in that way utapata credit ya yako. Na nitarudia tu kusema by the way, juu kuna mtu hapa amejoin and they've never joined before, but degree yako, diploma yako umefanya Kenya, certificate yako, experience yako umefanya Kenya, it is very 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 transferable to the US. Mtu asiai kuambia otherwise. Watu kama sisi, mimi degree yangu naitumiaga mpaka wa leo. Degree yangu ya accounting nilisomea hapo University of Nairobi, it is very valid. In fact you cannot, hakuna kitu naweza niambia mimi hapa hivi, kwa sababu mimi nilienda University of Nairobi na mimi ni CPA America. There is nothing, kwa sababu degree yangu ilipigwa muhuli ikaekelewa license juu yake, nikaongezea masters, iko hapo, hakuna kitu wanaweza fanya nayo. Sengine watu wanakuja huku unasoma umesomea engineering alafu unaambiwa misadvisiwa, bro usiendelee kusoma hapa hivi, huwezi pata kazi, hizo kazi ni za wazungu, sijui fanya hivi fanya bro. Nonsense, hiyo ni nonsense. Mtu anakuambia ati whatever ulisoma Kenya it is useless in the US. Hiyo ni nonsense. Mwambie kwanza what kind of unaniambia hivi? It is very very transferable. Even your skills. Ni vile watu hawajui. Hapa ni inaitwa ujanja. Ujanja ya Kenya hapa itakupeleka hivi. No wonder so many Kenyans are doing so good here in the US. Why? Because bidii kidogo hapa, bro, umeomoka. Bidii kidogo hapa Amerika umeomoka. Wewe ulikuwa mtu wa haso, mtu wangu haso. Wewe ni jamaa unajitumanga, wewe ni hustler, unajiita hustler. Bro, hustler. Ile haso umepiga nayo mtaa ukiekwa tu hapa bro. Unapata magic wheels, umeenda hivi. Unaona cheki hapa hivi by the way unapataga ati una umse alikuanga yende alikuwa na kuja number 1 kwanza huku nyuma.
Number one, kwanza huku nyuma unadhani ati unadhani ati huyo mse alikuwa anakuja number one class pale Kenya na jamaa alikuwa anakuja number one from the end. Unadhani ati ukiulizwa hasa wawili nani atakuja kuwe successful, unaweza sema ni mse chopi bro. Street smart hapa America mtu wangu itakuelevate kama kitu kingine. Ndio unasikiaga hapa mtu anakuja bro, unacheki jamaa ako na conglomerate, mtu ako na kampuni big ya plumber ameandika wazungu Mkenya. Plumber kampuni alikuja tu hivi akasoma akafungua biashara yake. Sasa anaandikaga wazungu, sasa ndio wanaandikaga kazi, wao ndio wanaendaga wanafanya nini, pesa yeye ndiye anakula akiwatuma. By the way, kuna contract imeingia, aenda hata afanyagi hivyo juu ako na secretary, ako na mtu anawatumaga na maapp. So hapa nini hapa ile hustle bro, mi Nairobi hata hiyo school of hard knocks pale hivyo Kanairo mtu wangu pale na Kenya whatever, hata kama ulikuwaga mse uko ocha sijui nini hapa ukikuja America mtu wangu tunaanzanga ona hivi doesn't matter mtu ati alikuwa mtu wa Kitisuru sijui mtu wa wapi sijui nini, but it doesn't matter. America makes us equal. Tunakuja hapa mtu wangu, it doesn't matter ulitoka sijui family gani na no wonder unapataga hapa hivi. By the way, ushai notice hapa hivi ma celeb sijui kama muonaga saa nyingine kitu moja wanakwambiaga, celebrity yako kama ni celebrity Kenya iache hapo kwa mlango ukiingia America, because people here tunaingia hapa tunakuwa iko kuna siku nimeenda kutembelea rafiki yangu mazee, nikapatana na celebrity hapo amependua mahaga mtu wangu niko zile za huyu ni nani? Ala, nikamwangalia tena nikaona ni yeye niko zile za niaje mtu wangu, alishangaa kama amevalia manini, alikuwa na flip mahaga hii America hapantambua America hapantambua by the way hakika kuna kitu napenda boti hii America mtu wangu, wewe mtu asiaikwa ati sijui mtu akwambia sijui nini uko nini wewe, ukitaka kuishi maisha unataka kuishi, hakuna mtu atakwambia hii nini bro, as long as unajua ile kitu ilikuleta hapa unajituma, utakuwa successful. Doesn't matter kama wewe ni mtu mazee ulienda hivi nursery, uliingia hivi class nursery kindergarten ukaexpeliwa for the rest of your life. Wewe ni mtu we ni kindergarten dropout, you guy, ule kitu tunahitaji mtu wangu, wewe fika tu na as long as wewe ni mtu wa hustle utaomoka. But kuomoka pia, unajua kuomoka doesn't mean hapa hivi. Kuomoka pia ni hapa juu juu hapa watu wengine pia wanakufa na nini, kufa na kutafuta pesa sana. Hii pesa itoshange. Sijui kama kuna watu wa US wananisikiza hapa, niwaambie unajua hii doa itoshange watu wa US. Usijimade ukitafuta hii pesa, jibambe kiasi man. Sijui hizo magorofa ni sawa, unataka kutuonyesha vile umeomoka hapa, unajenga magorofa sijui Kenya nini bro, lakini jibambe, life is too short. Haujui kama you will live long enough kwenda kuretire Kenya bro. Dance a yard before you dance abroad. Yule Bobo alisemaga hiyo kitu mtu wangu, Bobo Shante na si Bobo Wambo, alisema kitu ya maana sana. Charity begins, dance a yard before you dance abroad. So ukiwa abroad, kudance a yard ni kudance hapa. Jitengeneze hapa before utengeneze huko. Juu unaweza kuwa umejenga magorofa huko mtu wangu, na hapa hivi unaishi maisha kama popa. Unapata mtu hawezi pumzika hapa hivi. Unafanya kazi tu yani 60 sijui so many hours. Relax. Siku moja kanga tu hivi unasema siendi kazi leo.
Enda mtu wangu, enda ujitreat, enda upigwe massage, rudishia mwili pole. Hizo ni vitu watu hatujui. Sasa kazi ndio okay, tafuta pesa. Hey, bro, kwani unaona si akina Bill Gates wako na pesa ngapi? Akina Mark Zuckerberg, akina Elon Musk, hasa wana dongapi na bado wana haso. Ido itai kukutosha. Sembuse wewe kama Mark Zuckerberg bado hajatosheka na pesa, sembuse wewe. Wewe. So relax mtu wangu. Saa ingine hata semaga wakikuitia shift Wakenya kukataa pesa mtu wangu. Mtu ametoka tu hivi mazee, ametoka tu hivi job, anaenda kwenda tu kujiekelea, anasikia ka text kameingia, shift ndio hiyo, shift ingine imetokea ndio huyo, ametoka. Bro, saa ingine sema no, hiyo jina no haitakumada. No, I need to sleep. No, sikuji kazi. Wakenya wengi wakisema no kwa shift anaweza hata pata epilepsy. Wakenya mko hapo wa US, najua mnanisikiza. Wakenya saa ingine wengi wakisema no wanaweza pata hata epilepsy. Juu hajazoea kusema no. It is okay to say no. It is okay not to overwork. It is okay kuchukua time off, useme bro, hii wiki nachukua time off nirudishie mwili pole. Enda ukandwe. Enda, hata kama ni happy ending utaenda, enda happy ending my friend. Enda utritiwe pale, usaviwe, book ka resort, enda. Hiyo do ulikuwa unajenga, na hiyo do ulikuwa unataka kutuma nyumbani uweke foundation, ingoje mwezi ingine, jipeleke ka resort mtu, enda kwa cruise ship, enda jibambe. Life is too short man. Life is unadhani utaenjoy lini? Ati ukiwa na arthritis huko, ukiwa 70 na umejenga magorofa kubwa, hiyo ndio time utakuwa na enjoy pesa yako unatengeneza? Uko na gauti, unaenda hivi ndio umerudi Kenya guy, sasa hiyo ndio utakuwa na enjoy pesa yako? Lakini si nini bana, mimi take time, appreciate, take time and breathe. Juu hii pesa utaita haitosha. Haitosha. Alafu pia juu either way itapata nini, itapata mtumizi. Hapo unapata mazee, unajisacrifice hivyo, alafu unatumia mtu pesa nyumbani anaikula. Mimi nimehurumia rafiki yangu wake. Nilikuwa na mnini yake. Nilikuwa jaribu kumwambia pole, lakini unashangaa utamwambia pole aje. Wametuma do home milioni 5. Abaiwe nini? Iko na kakeja. Abaiwe land iko na kakeja. Ametoka so akanini mazee, ametoka home last month. Ametoka ametoka hapa, amesema wacha niende ni cheki. Na alikuwa ananiambia hiyo deal mtu wangu. Nikamwambia we bro, sijakaa poa vile. Juu mazee mmoja zingine hapa kwa na watoi. Kuna watoi man ni nini bana. Watoi na watoi kama wangu 67 bro. Ni kutoshea ati ni do tuko na ni kutosheka. So mimi vile aliniambia mazee niko na hii deal, nikamwambia bro, hata nikitaka hiyo do sina mazee, juu
Sangine ni poa unajiscratch mali umefikia. Hiyo pesa sina, nikamwambia we go ahead mazee. Nini jua alikuwa kama kaniambia mazee, nimeverify watu kila kitu, watu legit man. Content creator hapo hivyo mfamous alimuintroduce kwa hiyo deal. Sawa. Ambia we bro, mimi siwezi time hiyo do sina. So akalipia hiyo do. So last month ndio alikuwa anaenda kucheki progress. Juu alibai hiyo keja, walifaa kurenovate kabisa, so walifaa kuirenovate. So 5 million ya kuclose deal, alafu akatuma mita na so hiyo ni kitu, hiyo ni 6 million na. So walikuwa wanapiga renovation. Yeye hata alikuwa na nini, by the time anafika ilikuwa renovation itakuwa complete, hakuna haja hata kuchukua Airbnb. Anaenda kama ameingia hiyo hao yake. Mtu wangu na kaenda mimi actually ndio nilimdrop, nikamdrop airport. Na msitaka akafika, mtext niaje bro, ulifika? Mtu anijibu bana, ameni blue tick, ana grey tick, ameni grey tick. Sako sawa. Man, amekaa wiki kama mzima mtu. Bro, you're getting me worried. Niaje? Ulienda uniambii umeenda? Kumbe bro, ile kitu alienda kupatana nayo pale. Kai. Wakenya sangine, Wakenya mtu wangu. Wakenya sangine you don't joke bana. Guy. Yani kila kitu, title deed, vitu, lands, nini, lawyers, kila kitu ilikuwa imeverifyiwa. Finally mimi akanipigia simu 1 week later. Niambia bro, acha nikuambie. Vile tu alinipigia tu hivi simu nilijua siku nzuri. Niambia bro, acha nikuambie. Kimenibite, kimeniramba. Guy. Unajua sasa ni best yangu ya tunachekaga naye, unacheka ukipitia hizo nini, lakini mimi nilifeel bana. Mita 6 na hii economy. Yeah. So bro, nimeenda kumchukua, ni best yangu, so muita na bro sana. Nimeenda kumchukua airport maze. Hiyo kitu hata mimi sasa, hiyo ndio kitu sasa hata imefanya niogope story ya kubuy land mtaa. Juu if you're thinking about fearing, Kenyans fear again. Hiyo kitu ilikuwa imeverifyiwa mazee. Alitumia banks, akatumia lawyers, akatumia kila kitu. Yeah, so amelog kesi kwa DCI. Alikaa huko mazee, akafuatilia. Amelipa do, DCI ndio bado anaitisha do wafuatilia kesi yake. Yaani unaibiwa pesa, alafu wale watu wanafaa kusaidia wanakuitisha pesa. Yeah, so bro, say by the way tumebonga hata karibu. Aliniambia mtu wangu, aliniambia mimi nimekunywa kutoka hiyo siku mpaka ile time nimenini. Jua hizi imagine hiyo do, ile kitu angefanyia, hata tu hiyo pesa hata ingekuwa tu hivi, hata account I earn any interest, hata ikipigwa na inflation ingekuwa do yake. Na hii ndio hiyo sasa, uanze process na gava na DCI mtu wangu, hiyo do iko hivyo. So so hiyo kitu mazee, hiyo kitu hizo story unasikiaga until hiyo story imefanyikia mse ako close na mimi. Nilifaa kuwa part of hiyo deal, ni vile sikuwa na hiyo do, sikuwa na pesa.
sikuwa na pesa mtu wangu ya kuingia kwa hiyo deal. Sasa sijui mi sasa mimi nikifikiria hiyo story mazee kwa zile za guy, kama anaweza fanywa hivyo, yeah, story for another day, story for another day. We ala aliuziwa hewa, by the way, aliuziwa hewa lakini anacheka, at least kitu mzuri anacheka juu guy tulikaa chini tukapiga story kwa zile za guy. Juu nilikuwa namwambia bro mtu angekuuliza kama ungeai gongo ya mtu jialani ungesema tulicheka, yani ili unajaribu kumcomfort juu itachukua hiyo ni itamchukua time kunini, itamchukua time kurecover kitu kaa hiyo bro. We mita 6 naijua yo guy, yani mita 6 mtu anakuuzia hewa, yani watu hata wako na nini kweli guy yenyewe ni kweli. Mi ni God aliniokolea juu pia mi tungekuwa tunaomboleza. Sasa ungedu nini sasa? Even though tumepoteza do, kuna zingine man, especially kwanza ukikuwa na institutions wase una trust na nini, juu alinvolve familia, akainvolve mabeste, so ilikuwa ni ile amejaribu ana dot his eyes ana cross his T's to make sure atagongwa, but pia aliuziwa hewa. Aya, so watu wangu, kuna swali ya mwisho, kuna swali ya mwisho. Thank you so much for coming in. Tunakuaga na Saturday live sessions hapa YouTube. Sengine tunaingiaga TikTok. Najaribu kunini kujibu maswali, kuongea about life. Maze. Kuongea about life mayolo, life hapa hivi na nini. But nikimalizia maze ati nikikuona na zile meshogi za first date yako lakini ilikuwa fiti by the way. Ilikuwa fiti. Unajua hizo meshogi by the way, kama hujazoea, hata Wakenya wengi hawezi kula hizo meshogi. Watu wajui hiyo comment ya Alice inasema nini. Nilipost video first date yangu na wife. Wife nilimpeleka first date, ilikuwa double date. Best yangu alikuwa na date best ya wife na mimi nilikuwa na date wife. Double date ilikuwa hapo nini? Hapo Gezare, hapo Madhare. Alafu na mlango. Ile involve kukula meshogi. Ndio usikize hiyo story. But lakini wife ni roho juu alikula hiyo kitu. Hata ni hata bei huwezi peleka dem Kenya, huwezi peleka dem Kenya kwa date kaa hiyo. Usipeleka dem Kenya kwa date kaa hiyo. What are the chances of me getting an acceptance letter? Acceptance letter ya nini sasa mzungu maragia? Ina depend na shule, ina depend application yako. Ina depend una apply nini, una apply community college, una apply nini. Universities zingine ziko na acceptance letter, law, tafuta job. Peter uko aje? Lakini habari ya bado uko Washington? Peter bado hujalipwa kwanza, na wewe unangoja Lion. Peter anangoja Lion utuangushie fast fruits hapa.
eh? Tuangushie kilayo na hapa mzee Peter. Peter, lakini tunafurahi ulifika fiti mazee. Fiti. Hiyo ni poa mazee, kama Washington kuko poa. My father has been in the US for 20 years now. It's been difficult for him to take us US. Pole Khalid. Pole Khalid mazee, iko na so many reasons. Budako anakataa, ni difficult kuwaleta. Kama budako ni Kemboi, unaona hawezi kuwaleta. Kama alikuja akanini, kama alikuja aka violate status, unaona hawezi, ako chini ya maji, hawezi waleta. But pia pia mzae anaweza kuwa alikuja huku mazee, na hiyo process ya makara sasa ingine inabidingi una mari familia ingine. So na kuna watu wako hivyo, by the way, anakuja hapa ana mari, anapata paper, but anaenda kukaa na hiyo marriage, so inakuwa ngumu, na hata pengine hakuambiana alikuwa amemari na ako na watu hii, so inakuwa hard. Ni tricky, hizo vitu ni tricky bana. Hizo vitu ni tricky. Askari anaweza tumia njia mingi sana. Fiti Peter. Ina depend na vile unajipresent kwa interview. Nani mzungu Khalid Ibrahim ni sawa tu, by the way, kama inaweza kuwa pengine unfortunately ama whatever the reason ajaweza kuwaleta, ni sawa tu. You can do it on your own. Find a way for yourself. You don't need your dad, you don't need your father. Unaweza find a way maze, kama ni visit, kama ni shule, kama ni J1, kama ni work visa, kama ni find a way unaweza jileta. So isikulimit just because so many people maze hapa hivi wamekuja hapa in spite of their relatives. Thank you Peter. In spite of their relatives. So isikukufisha roho ati budako alikuja na bado hajaweza kukuleta. Ati US unaweza kuja na 2 million. Hata hiyo 2 million. Sinakwambia mimi nilikuja US mbele nyuma nilikuwa na $50. $50 ni pesa ngapi? Ni ngiri 5. Ni $50 ama ni $5? No, 500 ya Kenya. 500 ya Kenya ni $5. Hiyo ndio nilianza nayo maisha US. So hata tungekuwa lost, mimi sijui nifanyikia nini. US unaweza kuja ukiwa na hizo milioni zote, unaweza kuja bila bro. Effort yako, sengine favor ya God mingi. 2 million pesa mingi. Hii inaweza kuleta 2 million, hauwezi maliza kwanza ukikuja hata kuvisit. Kwanza hiyo 2 million kwanza chukua igawanyishe hivi. 2 million tafuta travel history. Unaona? 2 million ni pesa ngapi ya Amerika? 2 million. Angalia na rate ya saa ya leo. 2 million Kenya shillings. 2 million hata huwezi maliza wana visit hapa hivi kama unakuja conference. 2 million ni 15,000 US dollars. That's a lot of money. 15,000 by the way. Unaweza somea M1. Kuna programs utaweza kulipa na M1 visa. 2 million unaweza kuja na J1, hizo work visa, P visa, O visa, whatever. Unaweza kuja na B1, B2, either ku travel, ku sightsee,
ama kuja conference business na nini. Hiyo 2 million hawatafanya hivi. By the way, chukua, tengeneza kwanza ka travel history. Kwenda mpaka Dubai ni pesa ngapi na kurudi? Enda Dubai urudi, ingia Tanzania hapo urudi, hata ukiongeza ingine ya UG hapo, hiyo 2 million itabaki hiyo itakuwa hiyo hata itamaliza, yani hata iwezi maliza 100k kufanya hizo vitu zote. Dubai, flight ya tiko ya Dubai ni nini? Kuingia hapo Dubai tu kwenda kusalimia, kwenda kugota. Tiko mpaka Dubai ni pesa ngapi watu wanajua? Kwenda kugodha 50k. Wasema 50k. Ni 50k hata 60k. 60k. Unaona? So hata less than 100k kwanza umetengeneza ka travel history. Umetengeneza ka travel history, umebaki na 1.9. 1.9 mtu wangu ni pesa enough. Itakupatia visa. Visa ni 30k. Bro. Hiyo umetokea. Milioni 2 mtu wangu, hiyo ni more than pesa enough. More than pesa enough. Unaweza jitengenezea travel history. Na ukuja hapa unigonge nini ka kitu ukishafika juu ya kukupatia mawaidha, na hiyo pesa nyingine ujiwekee kwa mfuko ujisukume. Ni hivyo. Milioni 2 ni pesa mingi sana. 2 million is a lot of money. Wife by the way anapeleka kijana mahali, so live ilikuwa ya nini. So 2 million ni pesa mingi. 2 million ni pesa mingi. 2 million ni pesa mingi. Kama mimi visa yangu mtu wangu ziliwaambia mbele nyuma sikuaga. So mbele nyuma mimi nilikuwa na sufuri. Juu nilikuwa nimewaambia sufuri, ama juu pesa yangu niliekelea kwa altar. Zile savings nilikuwa nazo nilipeleka kwa JCC, nikaekelea kwa altar. So by that time sikuaga na ene. Kimaliza kampo nilienda nikatoa pesa zote nikaekea hapo kwa madhabahu. So sikuaga na pesa. So hii pesa yote na tunaongea juu yake ni either mzungu alikuja akatokea from nowhere akanilipia tiko. Budangu hakuna kitu alinigonga, alinipatia tu bank statement yake ya 15,000 niende nayo embassy. Hizi pesa za mtu wangu ni kuiniwa. Hakuna kitu nilikuaga nayo mimi. So actually hata 2 million ni pesa mingi. Ile kitu tu nilikuwa nayo, nilikuwa tu na hope na aspirations za kuingia Mayolo, na determination na ka favor ka God na no money na favor ya God. Mimi niliwapigiaga hiyo story. Mimi pesa yangu niliekelea kwa altar after God kuniongelesha. Jupasi alikuja akasema alipeana kila kitu, alafu God akarudisha. Alipeana vitu zote za kwa nyumba, alafu akaenda akapeana, alafu God akarudisha maradufu. Kasikia God ameniambia umeweka tu savings, na uto tu savings unataka kutamak natuo ukimaliza university, enda withdraw kila kitu kuja uwekelee kwa madhabahu. Na hivyo ndio nilifanya. Imani yangu iliniponya. Imani yangu iliniponya. Yo even though nikirudi sijui kama naweza fanya the same thing. Kuna mtu aliniambia kitu kingine mpaka anafanya ni nini guy. Yaani hiyo bahasha yangu nilienda nayo kwa kanisa nikaekelea kwa madhabahu. Mimi imani yangu ndio iliniponya, vile tu Yesu alisema your faith has healed you.
Juu nikitoka kwa kanisa haki, nilikuwa najiuliza nimefanya ujinga gani haki. Nimetoa pesa yangu yote, rent, pesa ya kutama, kutembeza CV na nini, nikaenda nikaweka kwa envelope, alafu nikaekelea kwa mabahu. Hiyo ni ile time mtu wangu, imani yangu ilikuwa imani yangu ilikuwa hivi. Hata sasa bado tuko na pengine hata ndio sasa hivi mna nini, jua saa mnaogopa sijui ati pasta atakula pesa. Ulifanya course gani? Accounting. Become accounting. Ati JCC ya kitambo sio ya sahi bro. Oh. Zile vitu by the way tulifanya. Unajua mimi kanisa kuna time pasi alienda akatuambia tu nini, tuende chukue michanga tukuje nayo ya michanga ya nini, michanga ya places tungetaka kuishi. So kaambia tuchukue michanga ya places tungetaka kuishi. So mimi nikaenda nikachukua mchanga ya Runda, sijui kama ni Kitisuru ama ni Hurlingham. So nikaweka kwa tu paper bag, alafu Sunday nikaingia kanisani. Tulikuwa tumeambiwa hivyo tuende tu possess, tuchukue mchanga ya mahali tunataka kupossess. Mimi nikaenda kwanza, nakumbuka nikienda gate ya hiyo nyumba niko za shandara bababoko seke bakacha I possess sakarabakandere bakasaka saka. Yani umepossess nyumba ya mtu anaishi huko Ruda. Sema I possess this house. Nikachukua mchanga nikaweka kwa paper bag, kwa kabag ka nylon, nikasunda, nikaenda hiyo base zingine the same two thing, shakandara bakaziki shikidibigidi I shiki bakaziki I possess. Nikaenda na hizo mchanga mbili kanisa, tukaenda tukaambiwa tutoe, ni imani, fungua imani yako. Ambiwa weka hiyo mchanga chini, anza kukanyaga, omba, anza kupossess the lands that you're stepping on, you are possessing. Na naweza kuwa sikupata hiyo nyumba ya Runda ama Kitisuru, but nilikuja America. Nilikuja America. Allah so nilikuja America na nikapossess mchanga ya America. Na msinini hapa by the way tuko bado by the way, mimi nilitoa kila kitu nikaekelea kwa bahasha aki. Tenyewe unaona ni kama hata kuna kakitu tu kawaya kalikuwa kameharibika kwa kichwa aki, ndio sengine God aliniangalia tu hivi kama katuma malaika, bariki hiki kijamaa. Yaani kijamaa kinaweza chukua pesa yote kiekelee kwa nini hapo kwa madhabahu aki. Kuna mtu alikuwa ananiambia story nyingine, naona ati sitaki kufanya conspiracy. Juu after kutoa hiyo do nilitoka hapo nje nimezubaki, niko confused element. Hata nikitaka kuchange mind huwezi change mind. Juu kishaekelea pesa kwa altar huwezi rudi tena kuichukua. So nimechanganyikiwa maze, sina hata fare kwenda home, sina
sina chakula, sina do hata ya food. Niko tu hapo mazee, niko zile za guy. Sasa ni ujinga gani? Mimi nilikuwa tu in poverty na ilikuwa nikaa nimejirudisha tena in poverty. Nimetoa hiyo pesa yote nimewekelea hapo kwa madhabahu. Guy. Alafu nikasikia mtu amenigonga hivi. Sema nimechanganyikiwa, akili yangu akaenda akanipeleka kuna base hapo JCC, tukakula mandazi, akanibaia mandazi na chai, alafu akanigonga thao moja. Kuna msee alikuwa anataka kuleta conspiracy, lakini mimi nakaa na side ya God, nakaa na side ya God, mtu wangu. Mimi najua hata hiyo siku mazee, hata sikulala nikifikiria juu niko zile za nimedo what man. Nilikuwa nimejinyima, nimesave mazee, umetoka kwa umaskini, alafu tena sasa ilikuwa nikaa nimejirudisha tena kwa umaskini. Mimi nilikaa nikiambia God, unajua uliniambia hii word ilitoka kwako. Umeweka faith yako sana kwa hizi tu pesa umesave. Ningesema God, mimi faith yangu haiko kwa utu savings, niko na watu wa kujaribu kutamak. Ndekelea hapo kwa madhabahu, alafu hii ni wewe God. Mimi nakwama na wewe, nakaa na side yako God. Yeah. Man. God alituma na akatumana, by the way. Alituma na akatumana. Juu mimi sikutamak, by the way. Watu vile watu tokaga kampo wa tamak. Mimi niligraduate 2009 University of Nairobi. Nilienda graduation. Ilikuwa sijui December tarehe 5. Nikaenda nikagraduate. Ndege yangu ya kutoka kwenda America ilikuwa December 14th 2009. Tamak, nimegraduate mpaka hakuna time ya kutamak. Ilikuwa hizo siku, hata ilikuwa tu siku za kujipanga, kupaka kunini. So ile sacrifice mazee mimi niliekelea hapo. Ile nilisema God, mimi sikai side ya savings, na kaa side yako God. Ili come through kwangu, ili come through. So as much as watu wanaweza kuwa na story different na nini, mimi nilikuwa najisomea word ya God. Alikuwa jaribu kusikiza God. Salvation ni personal. In as much as kuna nini, mimi nilikuwa najaribu haki kusikiza vile God anasema. Na ile kitu God aliniambia, ende utoe hizo do zote uziweke kwa envelope, uwekele hapa kwa altar. Ati gun violence imechacha Colorado. Gun violence gani hiyo sasa tena? Wengine watu mushanga sana vile watu uongeaga juu ya hiyo ni story tunasikiaga tu gun violence juu. Ni kama vile watu wanasemaga sijui ati Australia kuna manyoka. Kuna watu wako Australia hata hawajai patana na hizo nyoka. Sasa gun violence iko aje? Sasa kila mtu ako na nini yake. Kila mtu ako na chuma yake. Worst place kufanya hiyo kitu ni America, by the way, kwa sababu utapata mmoja, lakini by the time unaenda kupata wa pili, wewe ushafikishwa huko, unaguza jehanamu. Hawa America watu wanajua watu kuaga wamenini, by the way. Oh, you are my age mate. I graduated 2009 RTC. Mainly invest na riches in heaven, by the way. Na hiyo kitu by the way imeninini, mimi kutoka hiyo siku God alikam through tu kwangu. Julikani juu ningeambia, unajua wanasemaga the things of the kingdom are foolishness to the people of the world. Kuna watu niliambia hivyo walinicheka. Unaweza kucheka mpango wa kuambia unapata ma doubts kwanza. Imagine mtu anakucheka bana,
na una do, umetoa yote. Lakini Mungu alikam through. Mungu alikam through. Thank you Ali. Thank you Ali Mohammed. Bro, I need to speak. How can I join the live? Oh, Moha na nini juu nafaa kutoka juu nini, nafaa kutoka juu ya daddy daycare. Family calls. Inaitwa Imani. Ni Imani by the way. Inaitwa Imani. Haya. Otherwise watu wangu mnawapenda. Hii Saturday live session imekuwa fiti. Wacha panda nini, wacha nisikie ujamaa nini kitu moja, nisikie Ali Ali, uko kweli? Niko ndugu yangu. Sema nisikie. Salimia wewe na watu wako live wote. Mimi naitwa Ali, niko hapa Nairobi na nimejoin live yako mara mingi na kuwatch sana. Na niko na family na cousins, watu wengi wako US. Okay. Na nilikuwa nauliza hii visiting itakuwaje? Kuna wale wanataka kutumia ama nijaze spouse. Uko na bibi? Sina bibi, lakini kuna vile nataka kuconnect. Sasa nijaze visiting au nijaze spouse. Kuna vile watu wanakaa December. Kama kuna option actually, hata achana na spouse siku hizi inakaa sana, inakaa miaka kama 3, na kama unaweza kama huyo mtu ni citizen, mwambie kuninie, mwambie ongea na yeye kama anaweza kuleta kama spouse. Fiance ukuje na visa inaitwa K1, ukuje ufanye na spouse ni kuja tu kama fiance. Fiance K1. Hiyo between hiyo na visit visa, hiyo iko na chances mingi haya za kukuja. Spouse imekuwa ngori, iko bro wangu alijaza. Karibia miaka 2 hivi anangoja sana. Kuna watu bado wa 2021 bado hawajanimika na wamefailiwa na citizens. So so kama hiyo K1 iko sawa. K1 iko sawa. Now you only need to show proof ya relationship. So uchukue mapicha mingi na nini, engagement, whatever. Kama kuna pesa zinatumwa in between, communication, references za watu wanajua relationship na nini, alafu una petition I-129 ni F. I-129. Sasa fiti. Bro. Sasa fresh. Mko wengi. Wacheni nini. Thank you MC Hero. Asanteni sana. Wacheni nisiwachukue haki. Let me go. Nilikuwa nimepromise mama watoto nitamaliza before hiyo masaa. Acha niende nini, family duty calls. Aya, church conference, achana na church maze, tafuta conference zingine za kanisa. Ubaya zinapeangwa watu mmoja wawili, au wengine wote wananyimwa. So church conference chances zake, especially kwanza kama unakuja, unless unakuja kama performer ama wewe uko na nini, kama unakuja tu kuattend ni ngori. Aya, wadau
wadau wangu wa YouTube, nawapenda sana, napenda sana. Thank you for making this live session, Saturday live session, session 3 imekuwa fiti sana mazee. Tuzidi kuzidi. Like it mazee, tunakuja hapa tunaongea, tunauliza na maswali, tunakuzana, tunasaidiana. Shukran sana, nawapenda sana mazee watu wangu wa YouTube. Until next time, siniva mtu wangu na watu wangu na Kamenyuria. Fiti man.